Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to learn about the new inequality, which is Cauchy-Schwarz inequality. First we will see the introduction and why we need to learn it, if there is an interrelationship with the other two inequalities, and straight into inequality theorem and applications and their limitations. Let us get into the video. First we will learn what is this inequality? It provides an upper bound of the expected value of the product of two random variables. Has the same way as the two inequalities also provides the upper bound, this inequality is also going to provide the upper bound. What type of upper bound it is going to provide? It is going to provide an upper bound of the expected value of the product of two random variables. So now let us consider two random variables has x and y, x comma y, and they are saying the product which is nothing but x into y. And it is going to provide the upper bound of expected value of the product of two random variables, which is nothing but expected of x into y. This type of upper bound is provided by the Cauchy-Schwarz inequality. And let me explain in Telugu. ఇది అనేది ఒక అప్పర్ బౌండ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏ అప్పర్ బౌండ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? ఒక టూ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ కనుక తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ హియర్ కన్సిడరింగ్ ఆర్ అస్యూమింగ్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఎక్స్ ఇంకోటి వై అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ని నేను అస్యూమ్ చేసుకున్నాను. వీటి యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ఇంటూ వై. అండ్ దీని యొక్క ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేసేదే దిస్ ఇస్ ది అప్పర్ బౌండ్. The expected value of two random variables is provided as an upper bound using the Cauchy-Schwarz inequality. Okay. Now let us learn what is its purpose. Is there any relationship with the other two inequalities? Purpose and interrelationship with other inequalities provides upper bound. Same. The other two inequalities also provides upper bound. The other two inequalities are providing the upper bound on which cases? What is the upper bound it is going to provide? It is going to provide the probability of random variables of extreme events. And now in Cauchy-Schwarz inequality, it is going to provide the upper bound of expected value of the product of two random variables x into y. This is what we learned from the first slide, right? And now the second one, establishing inequalities. Using this Cauchy-Schwarz inequality, we can establish the other inequalities. For example, we can take the triangular inequality. This application we will going to learn in the application part. And third one is analyzing the relationships. This Cauchy-Schwarz inequality, using this we can analyze the relationship. What is it going to provide? Expected value of x and y, right? Here x is the random variable and y also the random variable, which is nothing but it is going to provide the relationship between x and y. x అనే random variable, y అనే random variable మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది? Whether the relationship is linear, ఒక straight line relationship ఉందా? If it is a directly proportional or inversely proportional. If x is directly proportions to y, అంటే x అనే random variable increase అయిన కొద్దీ y అనే random variable కూడా increase అవుతుంది. Or if x random variable is decreasing, then the other variable is also decreasing. This is the linear relationship. And non-linear relationship అంటే
ఒక random variable, if one random variable is increasing, ఒకటి అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంకో వేరియబుల్ ఏమవుతుంది, the other variable is decreasing. And if the x random variable is decreasing and the y random variable is increasing, this type of relationships is said by the Cauchy-Schwarz inequality. So in order to know this, we are learning this inequality. I hope the difference is very clear with the other inequalities. Other inequalities ఏం చెప్తాయి? It estimate the probability of a random variable of extreme events. మనకు first తీసుకుంటే, if you take the first inequality, which is Chebycheffs inequality, right? The Chebycheffs inequality says about the spread of the data. How our data is spread over the mean. And if you take the Markov inequality, second one, it estimates the probability of how our random variable is increasing up to some threshold value A. And this inequality is something different from other two inequalities. It is providing an upper bound of the expected value of two random variables, the product of two random variables, which is expectation of x and expectation of x, y. And it is going to provide a specific information about the relationship between two random variables. This is how we need to learn whenever you are learning the inequalities. What is the difference between them and how they are interrelated, so that it will be very clear what to use the inequality in which situation. And now let us see the state and prove inequality theorem. The statement is, if x and y are two random variables, then we need to prove expectation of xy whole square is less than or equals to expectation of x square into expectation of y square. This is what we need to prove. Now, in order to prove this, I am considering a real valued function. Let us consider, ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి నేను ఒక రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ని తీసుకుంటున్నాను అపాన్ t. which is nothing but z of t is equals to expectation of x plus y ty whole square. As it's a real valued function, it is greater than or equals to 0 for all x comma y comma t. Now let us learn what is a real valued function. Real valued function ante ento first తెలుసుకుందాం. The real valued function is nothing but it is a function which takes the inputs. Inputs అనేటివి కొన్ని తీసుకుంటుంది and it will provide the outputs. Outputs అనేటివి provide చేస్తుంది. How will be the outputs? It will take the some of the inputs and it will provide some outputs. These outputs are the subset of real numbers, or these outputs belongs to the real numbers, are associated with real numbers. In simpler terms, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక ఫంక్షన్ ఎఫ్ అని తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అండ్ దిస్ ఎఫ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఫంక్షన్ అండ్ ఏ ఈజ్ ద డొమైన్ which is nothing but the inputs we can say, and this b is a codomain, and this b is nothing but which are the subset of real numbers. అంటే ఈ అవుట్పుట్స్ బి అనేది ఏదైతే ఉందో విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ది రియల్ నంబర్స్ అని అర్థం.
I hope it's very clear about a real valued function. Now z of t is greater than or equals to 0. So which is nothing but expectation of x plus ty whole square is greater than or equals to 0. And you all are familiar with this formula, right? A plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. And expectation of, apply this formula here, x square plus t square y square plus 2t xy is greater than or equals to 0. ఈ ఫార్ములాని ఇక్కడ అప్లై చేయండి. And now take the expectation to the inside. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈ లోపల తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ getting outside and expectation of y square plus 2t expectation of xy greater than or equals to 0. And now I am considering a has expectation of y square and expectation of y square ni a anukuntunnanu and b is equals to 2 into expectation of xy. ఈ 2 into expectation of xy ni b anukuntunnanu and c is expectation of x square and substitute these values in the above equation. ఈ వాల్యూస్ని ఈ ఏదైతే మీద ఉన్న ఈక్వేషన్ ఉందో దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ t square which is expectation of y square is a, t square a plus this 2 expectation of y is b and we have the another t, therefore plus bt and plus c which is greater than or equals to 0. at square plus bt plus c is greater than or equals to 0. And if you see this equation, this is a quadratic equation with a variable t. Quadratic equation will be in this way, right? A alpha square plus b beta plus c is greater than or equals to 0. This is the quadratic equation. And now for this type of quadratic equation, I am considering the discriminant. For the quadratic equation at square plus bt plus c greater than or equals to 0, we have discriminant as b square minus 4ac less than or equals to 0. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి మనకి డిస్క్రిమినెంట్ అనేది ఇది ఉంటుంది, b square minus 4ac greater than or equals to 0, and substitute the b value, a value and c value here. Okay, the b value is 2 into expectation of xy whole square minus 4, a is expectation of y square and c is expectation of x square. This is b whole square. So 2 square is 4. 4 into expectation of xy whole square minus 4 into which is less than or equals to 0 expectation of x square into expectation of y square which is less than or equals to 0. Now see here, this 4 and this 4 are common. If I take out this 4 outside, then 4 into I have this equation. We will have 4 into expectation of xy whole square minus expectation of x square into expectation of y square is less than or equals to 0. This is what we will have.
and if I take this 4 this side, then it will become 0. Then we will have only this equation, which is expectation of xy whole square minus expectation of x square into expectation of y square is less than or equals to 0. Then if we send this minus term to this side, then it will become expectation of xy whole square is less than or equals to expectation of x square into expectation of y square. And this is what we need to prove here. This is we got, right? And this is what we need to prove. And we got the same. Hence, it is proved. Hence, proved. And now we will see some of the applications and limitations to it. Applications of Cauchy-Schwarz inequality. We have the three applications which are nothing but the correlation and regression analysis, the first one. Now we will see about the correlation first, then we will get into the regression analysis. Correlation is nothing but the relationship between the random variable x and y, which is nothing but అంటే ఈ x y random variable మధ్యలో ఏ type of relationship ఉంది, whether the patterns are same in x and same in y, and whether these random variables exist at directly proportion or inversely proportion. I already explained what is directly proportion and inversely proportion. ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఆల్రెడీ, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏంటి, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి. ఇట్ నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ది కోరిలేషనే కాకుండా మన ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ రిలేషన్షిప్ కాకుండా దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది బై గివింగ్ ది కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆర్ కోవేరియన్స్ we can call it as. And the correlation coefficient always lies between -1 and +1. This is the information we know already, right? And what happens if the correlation is +1? +1 ఉంటే గనక మన random variable యొక్క relationship అనేది linear ఉంటుంది, which is nothing but a straight line. A straight line can be upward direction or it can be downward direction. ఇది అనేది upward direction అంటారు, దీని అనేది lower direction అంటారు. If x is increases, y also increases. If x decreases, then y also decreases. ఇక్కడ ఇది చెప్తుంది అన్నమాట. Downwards says about the one random variable is decreasing, the another random variable also decrease. And here the upward direction tells us the one variable is increasing, so the another variable is also increasing. -1 అంటే ఏంటి, లీనియర్ కాకుండా వేరేది ఏది ఉన్నా దాన్ని నాన్ లీనియరే అని అంటాం. సో ఐ హోప్ you understood about the correlation. And now we will see about the regression analysis. Regression analysis లో Cauchy-Schwarz అనేది ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది. First we need to know about the regression analysis. What is regression analysis? Same, the regression analysis also see whether the relationship అంటే మన random variable యొక్క relationship అనేది లీనియర్ ఉంటుందా నాన్ లీనియర్ ఉంటుందా చెప్తుంది. But in the regression analysis we use a special technique called least squares method. Least squares method అనేది యూస్ చేస్తాం. This least squares method is used to find out the residuals. I hope you know what is a residual. RESIDUAL, residual. Least squares method ఏం చేస్తుందంటే it will assume that y is a straight line relationship. అంటే x y మధ్యలో straight line relationship ఉంది అనుకునే ఒక assumption అన్నమాట, which is nothing but a straight line equation y is equals to a plus bx. And already మనకి actual values తెలుసు. The actual values let us consider x. And ఈ straight line equation ని యూస్ చేసి మనం y hat అనేది కనుక్కోవాలి.
this y hat or y bar is nothing but the predicted values. You need to predict the y hat y values using the straight line equations. సో ఆ తర్వాత మనం ఒకసారి యాక్చువల్ వాల్యూస్ మనకి తెలుసు, ఈ ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్ కూడా తెలుసు. అంటే మన అనాలిసిస్ అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి we will subtract the actual values minus predicted values. This is nothing but the residual. దీనే residual అని అంటాం అన్నమాట, error, or we can call it as error, E. సో ఈ ఎర్రర్ అనేది మనం మినిమైజ్ చేయాలి. వి నీడ్ టు మినిమైజ్ దిస్ ఎర్రర్. సో ఎర్రర్ అనేది తక్కువ ఉంటేనే మనం ప్రిడిక్ట్ చేసిన వాల్యూస్ అనేటివి యాక్యురేట్ ఉన్నట్టు. ఈ ఎర్రర్ అనేది ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఏమన్నట్టు అంటే మన ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్ అనేది యాక్చువల్ వాల్యూస్ కంటే చాలా దూరంగా ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అవర్ ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ యాక్యురేట్, రాంగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెస్ట్ తీసుకోండి, మీ మీకు టెస్ట్లో ఆల్రెడీ మీకు ఆన్సర్స్ మేడం దగ్గర ఉన్నాయి అండ్ యూ రోట్ సమ్ ఆన్సర్స్. ద మేడం will compare the both answers. If the error is more, then it is clarifying that you did not do well in the problems or you did not do well. It is wrong. అంటే మీరు రాంగ్ చేశారని అర్థం కదా ఎర్రర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే. If there are similar, మీ ఆన్సర్స్ అనేటివి కరెక్ట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ టెస్ట్ స్కోర్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద యాక్చువల్ వాల్యూస్ అండ్ ద టెస్ట్ స్కోర్స్ ఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ తక్కువ ఉంటే మీ యాక్యురసీ పెరుగుతుంది, ఎర్రర్ ఎక్కువ ఉంటే యాక్యురసీ అనేది తగ్గుతుంది. ఇన్ ది సేమ్ వే సో ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది మినిమైజ్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ కాషీ స్క్వార్ట్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీని యూజ్ చేసి ఈ ఎర్రర్ అనేది మినిమైజ్ చేస్తాం అన్నమాట. In order to minimize the error and increase the accuracy, the Cauchy-Schwarz inequality is used in regression analysis. Okay, is it fine? Then we will jump into the next application, which is signal processing. So first let us remove all this, then we will go to the signal processing. Signal processing. This signal processing, what you get అంటే ఈ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ అని వినగానే మీకు మైండ్లో ఏమొచ్చింది? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిగ్నల్ అనగానే మనకు గుర్తుకొచ్చేది ఫోన్స్ కదా. ఫోన్లో నెట్వర్క్ ఉండట్లేదు, సిగ్నలే లేదు మా ఫోన్లో అని అంటారు. ఫోన్ కాల్స్, ఆడియో కాల్స్, voice calls, or we can also call it as voice calls, video calls using WhatsApp, Zoom classes, Google Classroom. You know all this, right? Zoom. మీకు నెట్వర్క్ అనేది సరిగ్గా లేకపోతే ఏమవుతుందండి? If the network is not good, then you are unable to attend the phone calls, or you are unable to make the audio calls, video calls, or you unable to attend the Zoom classes or Google Classrooms, which is nothing but you need to process your signal, which is nothing but the signal processing includes the noise reduction. అంటే నాయిసీ అంటే ఇక్కడ నాయిసీ అంటే అరవడం అలాంటిది కాదనమాట. ఇక్కడ నాయిసీ అంటే మీరు ఫోన్ కాల్స్ వేరే పీపుల్స్కి ఫోన్ చేస్తారు ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్యూనికేట్. ఫోన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇతర వ్యక్తులది వాయిస్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది, సరిగ్గా వినపడట్లేదు మనకి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది సంథింగ్. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మనకి ఏదైతే వినపడదో సరిగ్గా అప్పుడు ఏమంటామంటే నాయిసీ అంటారు అనమాట దాన్ని. ఆడియో కాల్స్లో, వీడియో కాల్స్లో, వాయిస్ కాల్స్లో చూడండి, వాయిస్ కాల్స్లో మోస్ట్లీ ఏమవుతుంది అంటే వాయిస్ అనేది సరిగ్గా వినిపించదు అదర్ సైడ్ నుంచి. ఇఫ్ ద నెట్వర్క్ ఆర్ సిగ్నల్ ఇస్ బ్యాడ్,
then you cannot able to listen the other person what he is telling. Here that is called as a noise. సో ఈ ఫోన్ కాల్స్, ఆడియో కాల్స్, జూమ్ క్లాసెస్, గూగుల్ క్లాస్ రూమ్స్, వీటిని మనం సరిగ్గా ఫోన్ కాల్స్ వినాలనుకున్నా కానీ in order to able to listen what the other person is telling, if these to be optimized, then you need to reduce the noise. సో ఈ నాయిస్ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ అనేటివి కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ దిస్ నాయిస్ వీ హ్యావ్ సమ్ టెక్నిక్స్. సో ఈ టెక్నిక్స్ ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మనము కాషీ స్క్వార్ట్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, then we will go into the next application, which is finance and economics. Here in the finance and economics, you have the portfolio optimization. Portfolio optimization. ఈ పోర్ట్ఫోలియో థియరీలో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే కాషీ స్క్వార్ట్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. In order to analyze the diversification benefits of combining different assets. This Cauchy Schwarz inequality helps in constructing the optimal portfolios that balance risk and return. Risk and return, RE. ఇక్కడ మనము ఫైనాన్స్ అని ఎకనామిక్స్ తీసుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి? యు విల్ ఇన్వెస్ట్ యువర్ మనీ ఇన్ టు ది ఫైనాన్స్ అండ్ whatever the money you invested in that, you will get doubled when you invest in a finance. And economics ante enti? You will invest your money on stock markets, products, manufacturing. ఇలా అనేది మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం కానీ ఆర్ యూ వాంట్ టు మేక్ అ బిజినెస్, దెన్ యూ విల్ ఇన్వెస్ట్ యువర్ మనీ ఇన్ ది ఎకనామిక్స్. సో ఇక్కడ మీ పోర్ట్ఫోలియో అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి, అంటే మనం ఎకనామిక్స్ అయినా బిజినెస్ అయినా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఫైనాన్స్ లో పెట్టినప్పుడు మనం ఏం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి? దాని నుంచి మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుందో లాస్ వస్తుందో తెలియదు. వెదర్ యూ విల్ గెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, we don't know. It is a random. Sometimes we may get profit or sometimes we may get loss. So we need to balance the risk ni balance చేసుకోగలగాలి, అలాగే రిటర్న్ ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలగాలి. You need to balance the both. సో ఈ పోర్ట్ఫోలియో దీన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మనం కాషీ స్క్వార్ట్జ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. In order to optimize your portfolio, we use the Cauchy Schwarz inequality. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఫైనాన్స్ లో మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, కానీ ఫైనాన్స్ లో పర్టికులర్ గా ఒక్క దగ్గరనే మీ ఈ వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టే బదులు ఫైనాన్స్ లో 2-3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ 2-3 డిపార్ట్మెంట్స్, ఇన్వెస్ట్ యువర్ మనీ. ఇఫ్ యువర్ మనీ ఈస్ 10,000, let us consider your finance, your investment money is 10,000. ఈ 10,000 మనీని ఒక్క దాంట్లో పెట్టే బదులు, ఈ ఒక్క దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే బదులు ఈ 10,000 మనీని ఈ 3 parts లో పెట్టండి. 3 parts లో డివైడ్ చేసి ఈ దీంట్లో కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్, సెకండ్ లో కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ థర్డ్ లో కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఈ ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో లాస్ వచ్చినా కానీ, when you get a loss in a first department also, you may get profit in a second department. అంటే దీనికంటే లాస్ అయిన దానికంటే డబుల్డ్ రావచ్చు.
సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక దాంట్లో లాస్ వచ్చినా కానీ ఇంకో దాంట్లో పెరుగుతున్నారు కదా, ప్రాఫిట్ పెరుగుతుంది, అప్పుడు మీరు అనేది నష్టపోరు. సో ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మనం కాషీ స్క్వాడ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, this is all about the application of Cauchy squares inequality, and I hope you have understood these applications. If you have any doubts, please do comment, and if you like the content, please do like, share, comment and subscribe to my channel to get more notified about the videos. And thank you all. Happy learning to you. Limitations of Cauchy squares inequality are, the first one is bound tightness. This is nothing but మనకి Cauchy squares inequality దేని గురించి చెప్తుంది, which is nothing but it provides an upper bound on the expected value of the product of two variables x and y, which is nothing but the relationship between them, the relationship between the product of the expected value of x and y, and actual relationship between these two variables, the expected value of these two variables is significantly small. But these inequalities providing that this expected value is, the upper bound is greater, which means the larger value it is providing. Actually it is small, but this inequality is providing the larger. That's why only this upper bound which is provided by this inequality, which is not tight, which is loose. And lack of specificity. Here the lack is nothing but ఏదో ఒకటి తక్కువ ఉంది, which is not sufficient. Specificity. This provides the relationship between x and y, right? ఇది అనేది రిలేషన్షిప్ ని తెలియజేస్తుంది. x and random variables మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది, whether it is linear or non-linear. And it also provides the covariance, or we also called it as correlation coefficient. అంటే దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంది. We are knowing only the relationship between the x and y, which is nothing but whether it is linear or non-linear. ఇది అనేది లీనియర్ నాన్ లీనియర్ అని చెప్తుంది. And it also provides the correlation covariance, which is nothing but the strength of the relationship. Always the correlation lies between -1 and +1, right? -1 and +1 అంటే వాటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంది, how the relationship it is representing according to the numbers like -1 and +1. ఇది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బట్ కాకపోతే this inequality, this Cauchy squares inequality is explicitly for linear relationships only. అంటే స్ట్రెయిట్ లైన్ రిలేషన్షిప్ ఉంటేనే ఇది అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఫర్ నాన్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ it does not provide anything. This is explicitly especially for the linear relationships only. It does not provide any information about the non-linear relationship between x and y. And now sensitive to outliers. You all are familiar with the outliers, right? And sensitive to outliers is nothing but ఏమైనా outliers extreme values కనుక మన random variables లో ఉంటే ఈ Cauchy squares inequality అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. These outliers are influenced by the correlation or correlation coefficient. Correlation coefficient అనేది ఈ outliers ఉంటే గనక this is affected, this correlation coefficient is affected by the outliers, by the extreme events. If this is influenced, then the conclusions will be wrong, which is biased. The conclusion will be biased, which is not accurate. So this is the one of the limitations of Cauchy squares inequality. And the fourth one is does not imply causation. Now you will have a doubt,
What is mean by this causation? Causation ante enti? Causation ante, if one event, let us consider the X event, is directly affecting the another event Y, then it is called as causation. ఒక X అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే దీని యొక్క కాజ్ అనేది, ఇప్పుడు X అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఒకటి జరిగింది, దీని ఎఫెక్ట్ అనేది Y ర్యాండమ్ వేరియబుల్ లో కూడా ఉంటుంది. If this random variable X is directly affecting the another event Y, then it is called as a causation. Let me give an example. If you are a cigarette consumer, let us consider you are a cigarette consumer. This X is a cigarette consumer or alcohol consumer. Let us take alcohol consumer. This alcohol consumer directly affect his body or which leads to cancers. అంటే సిగరెట్ కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ X అనేది ఒక పర్సన్ అండ్ దిస్ Y ఇట్ ఈస్ స్టేటింగ్ అబౌట్ హిస్ హెల్త్ కండిషన్ అనుకోండి. ఈ X అనే మనిషి సిగరెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ లీడ్స్ టు హిస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ లైక్ హీ విల్ గెట్ ది లంగ్ క్యాన్సర్, రైట్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ సిగరెట్ అనేది కన్స్యూమ్ చేయడం వల్ల దీని ఎఫెక్ట్ అనేది అతని హెల్త్ ఇష్యూస్ లో కనబడుతుంది కదా. దిస్ ఇస్ ది కాజేషన్. అండ్ ఈ కాజేషన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు అనమాట. అండ్ వి ఆల్రెడీ లెర్న్ ది కోరిలేషన్, రైట్. కోరిలేషన్ అంటే కూడా నేర్చుకున్నాం మనం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ X అండ్ Y. ఇక్కడ కోరిలేషన్ కి కాజేషన్ కి డిఫరెన్స్ నేర్చుకోవాలి. There is a slight difference between the correlation and causation. Correlation అంటే ఈ వేరియబుల్స్ మధ్యలో ఏదైనా ఒక రిలేషన్షిప్ ఉండడం అన్నమాట, which is nothing but some patterns are similar in both the random variables. Causation అంటే which is the event ఏదైతే జరిగిందో అది అనేది డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ టు ది Y వేరియబుల్. ఇక్కడ కోరిలేషన్ కి కూడా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది X is the season. Let us take the summer season. ఈ సమ్మర్ సీజన్ లో Y అనే వేరియబుల్ ఏంటంటే డిమాండ్ ఆఫ్ కాటన్ క్లాత్స్. మనకి సమ్మర్ రాగానే కాటన్ క్లాత్స్ ఎక్కువ కొనుక్కుంటాం కదా, బికాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ అవర్ బాడీ కూల్ అండ్ కంఫర్టబుల్. ఇన్ సమ్మర్ సీజన్ we will buy the cotton cloths in order to keep our body కంఫర్టబుల్ అండ్ కూల్. కాకపోతే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉందా, సమ్మర్ సీజన్ వల్లనే కాటన్ క్లోత్స్ లో డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది అన్నట్టు ఏమైనా ఉందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. సమ్మర్ సీజన్ లో హియర్ ది ఎఫెక్టింగ్ ఈస్ ద సమ్మర్ సీజన్ ఈస్ నాట్ ది డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇన్ ది కాటన్ క్లోత్స్. హియర్ ది వెదర్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్. వెదర్ ప్యాటర్న్స్ లో హీట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఆ వెదర్ కండిషన్స్ ద్వారా కాటన్ క్లోత్స్ లో డిమాండ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. బట్ హియర్ ది సమ్మర్ సీజన్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టింగ్ ద డిమాండ్ ఇన్ కాటన్ క్లోత్స్. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కోరిలేషన్ అండ్ కాజేషన్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, డస్ నాట్ ఇంప్లై కాజేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి 2 ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ కాకుండా ఇంకా మన డేటాలో చాలా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే సమ్మర్ సీజన్ కాటన్ అని తీసుకున్నాం, ఇక్కడ మనకి ఈ అండర్లయింగ్ ఏది ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, హీట్. ది వెదర్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ హియర్. వెదర్ అనేది డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ టు డిమాండ్ ఇన్ ది కాటన్ క్లోత్స్ కదా. అట్లనే మన ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ మధ్యలో హై రిలేషన్షిప్ ఉంది అంటే ఇది ఒక్కటే వేరియబుల్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుందని కాదు, ఇంకా వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దిస్ Y వేరియబుల్. లైక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ సమ్మర్ సీజనే కాదు, ఇక్కడ వెదర్ అనేది కూడా Y వేరియబుల్ లో ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, అంటే దీని ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంది కదా. సో దిస్ Cauchy-Schwarz inequality cannot explain that the other factors also influencing
the other variables. So this is not explained by the Cauchy-Schwarz inequality. I hope it's clear. And if you have any doubts, please put it in the comment box so that the others who have the same doubt, they also can understand easily. వేరే వాళ్ళకి కూడా మీ డౌటే ఉంటే నేను ఒకసారి రిప్లై ఇచ్చేస్తే వాళ్ళకి కూడా అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఓకే, దెన్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు పేర్ వైజ్ కంపారిజన్స్. అంటే ఇక్కడ పేర్ వైజ్ అంటే ఏంటండి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2, 1 and 2. These what do we say, this inequality or this is only limited to pairwise comparisons. అంటే రెండు వేరియబుల్స్ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ మాత్రమే కనుక్కుంటుంది. ఒక వేరియబుల్, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనకి డేటాలో x అనే వేరియబుల్ ఉంది, y అనే వేరియబుల్ ఉంది, z అనే వేరియబుల్ ఉంది, అండ్ లెట్ us take c సంథింగ్ వేరియబుల్స్. దీంట్లో ఈ Cauchy-Schwarz ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఓన్లీ రెండిటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ మాత్రమే చెప్తుంది. x to y, x to z, x to c ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ చెప్తుంది. కానీ ఒక్క ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఇన్ మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్ ఒకటేసారి చెప్పలేదు అనమాట. ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ x విత్ y, z, c ఆర్ ఇలా మల్టిపుల్ కంపారిజన్స్ చేయలేదు. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లిమిటెడ్ టు పేర్ వైజ్ రిలేషన్షిప్. ఒక వేరియబుల్ ని ఇంకో వేరియబుల్ తోనే కంపేర్ చేసి చెప్పగలదు. ఒక వేరియబుల్ ని రెండు వేరియబుల్స్ తోని కంపేర్ చేసి చెప్పలేదు. So this is the limitations of Cauchy-Schwarz inequality. And I hope it's very clear about the introduction part and state and prove and applications and limitations. And if you have any doubts, please put it in the comment box and I'll answer it. Thank you everyone. Happy learning to you.